അപ്പോൾ ഹേ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് കളിച്ച് തീർത്തിയതിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. നമ്മളിപ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്ക് സാലസാർ സ്ലിതറിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റോറിയം കണ്ടുപിടിച്ചായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ മിഷൻ കഴിഞ്ഞ് നേരെ ആ റൂമിൻ്റെ പുറത്ത് വന്നേക്കുക. ഇതാണ് സ്ലിതറിൻ കോമൺ റൂമിലേക്ക് പോണ വഴിയ. പക്ഷെ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? നമ്മൾ ആക്സിഡൻ്റലി ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് പോയപ്പോൾ റെയ്വൻ ക്ലോയിൻ്റെ കോമൺ റൂം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതാണ് മറ്റേ ചേംബർ ഓഫ് സീക്രറ്റ്സിനകത്ത് കാണിക്കൂലേ, അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോണത് ഇവിടെ കൂടിയാ. നൈസാണല്ലേ? ഒരു മിനിറ്റ്. ഇവിടെ എന്താ ഇങ്ങനെ പടമൊക്കെ കൂട്ടിച്ചോ? ഔട്ട് ഓഫ് ഓർഡർ. എന്തോ പസിലാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നണം. ഇപ്പം അത് നോക്കാൻ എനിക്ക് സമയമില്ല. നമുക്ക് കോമൺ റൂമിന് പുറത്തേക്ക് പോയാലോ? കോമൺ റൂമിന് പുറത്തേക്കല്ല, കോമൺ റൂമിൻ്റെ എൻട്രൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കട്ടെ. ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചു. Death Day party room. I had said I would. You should ask her. Shan't hold my breath for that. No, I'm going to ask her this time. You said that 40 years ago. Did you see that? She looked at me. My dear mound of shoulders, I'm afraid it was I that drew her gaze. I'm going to do it. You should, before the next century. Oh, for heaven's sake, get on with it. Milady, would thou take us my hand Up at the in top. dance? Oh. I did it. I asked her. Forgetting anything? No, goodness. Milady, might I borrow my body, perchance? Milady? Care to dance? Thought you'd never ask. What a handsome couple we made. Revelio. ഇതിപ്പോൾ ചെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി എൻ്റെ ഐറ്റങ്ങളൊക്കെ ഫുള്ള്, അതുകൊണ്ട് അത് കിട്ടൂല. ഇവിടെ പിന്നെ വേറൊന്നും ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകാം. Aloha Mora.
ഇതധികം അതിനെ കണ്ടി വന്നില്ല കേട്ടോ, ഭാഗ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതായിരുന്നു മറ്റേ ഡോറ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങും നമ്മൾ. ചെസ്റ്റൊക്കെ പിന്നെ കുറച്ച് നമുക്ക് ആദ്യം റൂം ഓഫ് റിക്വയർമെൻറ്റിൽ പോകാം. നമ്മുടെ കയ്യിൽ 2-3 ഐറ്റം ഉണ്ട് അൺഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ആയിട്ട്. മിനിറ്റ്, റൂം ഓഫ് റിക്വയർമെൻറ്റിൽ പോകണമെങ്കിലും വേണം പുറത്ത് പോയിട്ട് സാധനങ്ങളാകണ്ട. 2 എണ്ണം ഉണ്ട്. ഇതല്ല, ഇത് വേണ്ട. അത് ലെവല് കൂടുതലാണെങ്കിലും സാധനത്തിൻ്റെ പവർ കുറവാണ്. നമുക്കെന്നൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, ജസ്റ്റ് റൂം ഓഫ് റിക്വയർമെൻറ്റിൽ പോയിട്ട് സാധനം കണ്ടുപിടിക്കാം. ആസ്ട്രോ ഇത് എവിടെയാണാവോ? അല്ല, നമുക്ക് അല്ല, റൂം ഓഫ് റിക്വയർമെൻറ്റിൻ്റെ ഉണ്ടായിരുന്നാണല്ലോ, അതിപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് പോയി. ഇനി അത് ഞാൻ അവിടെ പോയി കണ്ടുപിടിക്കാവോ? അതേക്കണം. ഒച്ചയായിട്ടുണ്ട്, രക്ഷപ്പെട്ടു. ക്രീം പിൻസ്ട്രൈപ്പ് എൻസാമ്പിൾ. ഇതെവിടെ? ഇവിടെ ആയിരുന്നു. ഇതല്ല. ഓക്കെ, അപ്പം ഇനി പോയിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ് എന്താ ഉള്ളത് നോക്കട്ടെ. ബാക്ക് ഓൺ ദ പാത്ത്, പ്രൊഫസർ ഫിക്സ് ഇൻ ദ മാപ്പ് ചേംബർ, ഐ ഷുഡ് സ്പീക്ക് ടു ഹിം. അതിനു മുമ്പ് ഹോക്സ്മീഡിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് സാധനങ്ങളൊക്കെ വിൽക്കാം. സാധനങ്ങളൊക്കെ ജസ്റ്റ് വിറ്റിട്ട് വരാം. ലോഡാവാൻ നിൽക്കണോ? Thank you again for delivering those potions to Madame Laomi. Saved me a lot of time and trouble. ഫസ്റ്റ് കാണാൻ നമുക്ക് ഒരെണ്ണം കളഞ്ഞ്
ഡിഫെൻസ് ഓഫൻസ് അത്രയും കൂടുതലുണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല. I hope to see you again. Farewell for now. തൊപ്പിയല്ലേ ഹെഡ് വെയർ. 191, 174. I hope to see you again. Farewell for now. നമുക്ക് പറന്നു പോവാം. രാത്രി പറക്കാൻ നല്ല രസമായിരിക്കും. അൺലിമിറ്റഡ് നൈട്രസ് വേണമെങ്കിൽ താഴ്ന്നു കൊടുക്കണം. A castle. Must have been quite stately in its time. ഇത് ഒരു മറ്റേ കീൻ്റെ ആണോ? ഇത് എങ്ങോട്ടാണോ അത് പോയത്? അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് താക്കോലിൻ്റെ അവിടെ, കീ ഹോളിൻ്റെ അവിടെ വരുമ്പോൾ. Yes. Aloha Mora. Confringo. Revelio. ഓ, ഇവിടെ ഈ പസിൽ ബോക്സ് ഉണ്ട്. ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എനിക്കുള്ള ധാരണ നോക്കാം. നോക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കില്ല, ഞാൻ മറന്നു അവസാനം. Revelio.
അതെ ഇത് ചെയ്ത് മൂട്ടിലോട്ടേക്ക് പോകണം. Got it. അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ റാൻഡമായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. എൻ്റെ ദൈവം, ഇപ്പം ഇതുങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളല്ലോ. Aloha Mora. അലോഹമോറ ആക്ച്വലി ഒരു സ്പെല്ലല്ല, ഒരു മിനി ഗെയിമാണ്. ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെയാണ് സ്പെല്ല്. ഇതെന്താണ്? എൻ്ററോ? ഓക്കെ. Levioso. അയ്യോ, അതത് മാത്രമാണ്. ഇവിടെ വേറെ തവളയുണ്ട്. നോക്കാം, എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം നമുക്ക്. ഇനി തിരിച്ചു അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നു തോന്നണത്. കുറേ ചെസ്റ്റ് ഉണ്ട്. Capulso. Levioso. Glacius. Accio. Arresto Momentum. ഗൈസ്, ഞാൻ ഒന്ന്
ഒരു 2 സെക്കൻഡേക്ക് പോസ് ചെയ്യുവാണ്. And we're back. You would be wise not to underestimate this student. Their aptitude for magic is beyond anything I've ever seen, and I've been teaching a long time. It is a joy to have such a student. It can be. There you are. I received your owl. I was able to speak with Lodgok, the goblin I mentioned before. What did you learn? He and Ranrock were close once, but they had a falling out. You believe he can be trusted? Yeah. I believe he's trustworthy, yes. He seems sincere, and Serona Ryan trusts him. Very well. Supposing he can be trusted, will he help us get to Ranrock? I retrieved a stolen helm. He hopes to return to Ranrock in order to regain his confidence. You have been busy. Let's hope your efforts result in our learning something about Ranrock's plans. Lodgok did mention that Ranrock is searching for something, but he couldn't say what. Perhaps that helm will yield some answers. Ranrock is searching for something? I feared as much. I've heard an unusual amount of activity, goblins and wizards, I surmise, when visiting my portrait at my castle. Rookwood Castle. My that castle is also the location of the next trial. You didn't see anything? Speak with anyone? I did not. In fact, I did not make myself known. I only recently returned there and did not recognize nor trust anyone that I heard. I stayed out of sight so as not to tempt my portrait's destruction. I'm sorry to tell you that Victor Rookwood, evidently your descendant, is a dark wizard in league with Ranrock. My descendant? A dark wizard? I'm afraid we've no time to waste. Despite the obstacles that clearly await you, you must get to Rookwood Castle immediately. Not only is it the location of the next trial, it is home to a source of power that would be devastating in the wrong hands. I do wish we had the luxury of time. However, I do not doubt your abilities. Find my portrait there as soon as you can. Very well, sir. I'm on my way. Best of luck. Thank you. No time to waste. I'll meet you at Rookwood Castle. ഇങ്ങനൊന്നും പോകാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് റുക്വുഡ് കാസലിലേക്ക് പോവാം. ഓ, പുതിയ ഇത് വന്നിട്ടില്ലല്ലേ? അപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല. റുക്വുഡ് ട്രയൽ നമുക്ക് ഓടിപ്പോവാം. പോണ വഴിക്ക് ആ കീയോ എല്ലാം കാണുകയാണെങ്കിൽ, കീയോ ഡെമിഗൈ സ്റ്റാച്ചുവോ എല്ലാം കിട്ടണമെങ്കിൽ നല്ലതല്ലേ. അതിനുവേണ്ടി അന്വേഷിച്ച് കിടക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ രസം ഉണ്ടാവില്ല. ഇങ്ങനെ റാൻഡമായിട്ട് കിട്ടുമ്പോഴല്ലേ ഒരു രസമുള്ളൂ. What do we have here? A demiguise. Revelio. Aloha Mora. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഡെമിഗൈ സ്റ്റാച്ചു കിട്ടുമെന്ന്.
Revelio. ഇവിടെ എവിടെയാണ് ഡെമി ഗൈസ് ആണ്? ഇതാണോ? ആ അതേ ഇരിക്കണം. നൈറ്റ് ആവണം. Mine now, demi guys. ഇപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് മുമ്പ് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ, റാൻഡമായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇത് കിട്ടുമ്പോഴാണ് രസമുള്ളത്. പിന്നെ അതിൽ കാസലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഓടിയടക്കാം, കാസലിലും ഹോക്സ്മീഡിലൊക്കെ. ഇതൊരു ക്ലൂ ആണല്ലോ. ഇവൻ എപ്പോൾ ഈ സാധനത്തിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നാലും മൈനോ ഡെമി ഗൈസ് എന്ന് പറയണോണ്ട് നമുക്ക് അറിയാനും പറ്റും, മിസ്സാവത്തില്ല. ആ ഗ്രിഫിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആക്ച്വലി പറക്കാൻ കുറച്ചും കൂടി രസമാണ്. മറ്റേത് ഭയങ്കര സ്ലോയാണ്, കാണാനൊരു ലുക്ക് മാത്രമേ ഉണ്ടെന്നുള്ളൂ. അയ്യോ, നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാനും പറ്റത്തില്ല. അവിടെയും പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. പിന്നെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ കറങ്ങിപ്പോ. ഇത് മറ്റേ എക്സ് അല്ലേ, ആഷ്വൈൻ ഡ്രഗ്സ് എന്നുണ്ടോ അല്ലേ? അതുകൊണ്ടെന്താ ഗുണമെന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞൂടെ. എന്നാലും ക്രൂസ് പിടിച്ച് നോക്കിയാൽ ഓ കണ്ടോ അതിന് എൻ്റെ അല്ലാണ്ട് അതിൻ്റെ ലൈഫ് ഉണ്ട്. അതൊരു നല്ല തക. അയ്യോ, ശത്തട്ടുണ്ടായില്ലല്ലേ. ഇതെന്തിനിങ്ങനെ ബാരിയർ വെച്ചേക്കണമെന്ന് മനസ്സിലാവും. ഇതാണ് അയാളുടെ ഇത്, ടോർച്ചർ ബേണിങ് എനിമി.
നിസാരാണെന്നുള്ളൂ. You will regret coming here. Someone's here. എന്താ ഞാൻ ക്രൂസി വിട്ടുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ? അല്ല, ഞാൻ ക്രൂസി വിട്ടതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇടിയും വിട്ടും ഇതൊക്കെ. Still hoping to survive this, are you? കയറാൻ പറ്റില്ല. ഓ, അവിടെയാണോ എൻട്രി പോയിന്റ്? Better than patrol duty. How nice of you to stop by. ഇവിടെ ആളുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ കണ്ടില്ല. I was right not to be worried. Little magic trick. You've made a great. Come on, too afraid to fight back? You can't imagine how What's going on here? Professor Rookwood was right. The place is crawling with Victor Rookwood's lot and Ranrock's loyalists. ഇതിനൊക്കെ കൊന്നു They're തീർത്തു. working together, all right, but it is not a friendly alliance. I'm sure you'll agree that we need to find a way in other than the front gate. Let's go. GTA-യിലൊക്കെ പോലെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവണം, ഫ്രണ്ട് ഗേറ്റിൽ കൂടെ തന്നെ പോകണം. ഒന്നുമില്ല, വല്ല ചെസ്റ്റ് ഉണ്ടോ നോക്കാൻ വേണ്ടി കയറിയതാ. You can't stop Ranrock's rebellion! Seems quiet. Too quiet. That's our way in. അതാ. Levioso. ചാടല്ലേ. If I'd known your plan was to dig up half the country. I wouldn't have to dig if you could simply manage to bring me the child. We wouldn't need the child if you hadn't sent a dragon to retrieve the container I spent months and countless ministry favors tracking.
You let them board the carriage. My options were limited once I knew it would be inconveniently beyond my reach at that infernal school. Have you not acquired enough power here? I allowed you to tunnel under my family home. Allowed me? You are here only because you are descended from a keeper and may at some point inadvertently become valuable. We had an agreement. I will share with you the power that I discovered if you locate the stores of magic that are yet to be found. So, unless you want another demonstration of my power, a power that you one day hope to wield, bring me the child. അയാളുടെ ആർമറിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു പവർ ഇരിക്കണേ. We already knew they were after you, but now we know they're digging for stores of magic. And Ranrock knows about the Keepers. Yes, I caught that too. Professor Rookwood said that you'd understand more once you complete the next trial. Let's get into that castle. Aye. Any special word you want me to pass on to your mum? Yes. Crucio. Might want to look up. How delightful. Such a places. Why can't I hit you? Bring your knees. Why have you not learned? Someone's taken out last me. ഇതൊക്കെ ഒരു പ്രശ്നമാണോ ഇനി? ഓ ഇതെന്റെ ടീമാണ്. ഞാൻ അയാളെ വില്ലനാന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഒരു മിനിറ്റ് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പെറുക്കട്ടെ. Revelio. എന്ത് പെട്ടെന്ന് ലൈറ്റ് ഹാർട്ടഡ് മ്യൂസിക്കിലേക്ക് പോയ. അപ്പുറത്തെ സൈഡ് അവനപ്പം കാസിലിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറണം. ഇങ്ങനെ കയറാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. നമുക്ക് മാപ്പ് കാണിക്കണമല്ലോ നോക്കാം.
ഇല്ലല്ലോ, ആ ഡോർ അടച്ചിട്ടേക്കണാണല്ലോ. ഓ ദേ അവിടെ. അവിടെ കൂടി എൻട്രി, പക്ഷെ അതെങ്ങനെ കേറും എന്നാ ഞാൻ ആലോചിക്കണം. പറക്കാനും പറ്റത്തില്ല. ഇയാളൊന്നും മിണ്ടത്തുമില്ല. നമ്മൾ ആ വഴിയാ വന്നത്. അതല്ല, അതുവഴി തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റുമോ? ആ പറ്റുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഫൈറ്റിന് വേണ്ടി മാത്രം വന്നാണോ അങ്ങോട്ട്? ഷടാ, ഇത് വേ ഔട്ടിലെ പോലെ പരസ്പരം ഇങ്ങനെ മുതുകത്ത് പിടിച്ചിടിച്ചിടിച്ച് കയറണമായിരുന്നല്ലേ. Levioso. Accio. Wingardium Leviosa. Levioso. സാധനം എങ്ങനെ ഞാൻ ഇതിന്റെ അകത്ത് കയറും? Revelio. ഇതിന്റെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ കൂടി വലിയ എൻട്രി പോയിന്റ് ഉണ്ടാവോ? നമുക്കാണെങ്കിൽ പറക്കാനും പറ്റൂല. Revelio. Levioso. Revelio. ഷടാ, ഇത്രയൊക്കെ എത്തിയിട്ട് ഇതിന്റെ എൻട്രി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റണല്ലോ. അതുമല്ല,
എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ചാടി കയറാൻ പറ്റുമോ? അയ്യേ, ഞാൻ മണ്ടനാണല്ലോ ദൈവമേ. ഛേ, ഇത്ര പൊട്ടണ എങ്ങനെയാണ്? ഇതാണ് ഓവർ. അയാൾ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നിട്ടാണ് ഈ കിടന്നത്. ഇത് ഈ ഓവർ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ പോകുമ്പോഴേ നിസാര സാധനം വരെ നമ്മൾ വിട്ടു. ഞാൻ എന്തൊക്കെ വിചാരിച്ചു, പറന്നു പോകണം, ചാടിപ്പോണം, ലെവിയോസോ ഇടണോ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിട്ടാണ് ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടായത്. എവിടെ ഞാൻ കണ്ടില്ലല്ലോ ഗോബ്ലിൻ ട്രാക്സ്. എന്താണ് കുഴി കുഴിച്ചേക്കണം? This must be it. The store of magic and the source of Ranrock's power. It looks empty. If they've taken all of it, why are they still here? Ranrock said there's more to be found, and if he's right about that, it may or may not be located here. Wherever it is, we need to find it before they do. Where is that portrait? Portrait. I heard something. I was hoping that was you. Professor Rookwood, the goblins and dark wizards who've overrun your castle are digging for stores of magic and have broken open some sort of container. No! Things are more dire than I could have imagined. If, as you told Percival, a goblin in his vault was wielding a powerful magic, then they have somehow learned. It cannot be. And sir, they know you were a keeper. Ranrock used the term. This makes no sense. How did... We shall discuss this later. Right now, you must complete the next trial. Sir, surely I've proven myself. In light of what's happened, perhaps you should tell me everything now. The power you stand to wield must first be fully understood. The trials will ensure that. Power without knowledge is dangerous indeed. In the wrong hands, you will simply have to outwit Ranrock and my unfortunate namesake. Very well, Professor. Tell me where I need to go. I shall reveal the path. Professor Fig must leave you now. I would join you if I could. I shall await you. എന്താ സംഭവിച്ചേ? ഇപ്പൊ റെഡായല്ലോ. Wingardium Leviosa. Confringo.
Accio. Wingardium Leviosa. തോന്നണില്ല അത് അതിനുള്ളതാണ്. കയറി നോക്കാം. അതെപ്പോൾ അങ്ങനെ കാണിച്ചാലും നമ്മൾ കണ്ട് വീഴാൻ പോണെന്നുള്ളത് തൊട്ടായി. That pillar is blocking the path. I'll need to move it. ഇത് ഇവിടെ എന്തോ വഴിയുണ്ടല്ലോ. ഒരു മിനിറ്റ്, മിക്കവാറും ഇവിടെ കൂടി എടുക്കാൻ നേരത്ത് ഇല്ലല്ലോ, ആ വഴി ഇതാണല്ലോ എപ്പോഴും. ഇവിടെ അപ്പം ഇങ്ങനെ വരും. Accio. Wingardium Leviosa. ഏതാണ് ആ പസിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയാലോ അത്. ആ അതേടെ ഫൈറ്റ്. ഇത് നൈസായിട്ട് അവരുടെ പുറകിൽ ചെന്ന് വീഴണം. അവർ കാണരുത്. കണ്ട് ഇവര് പറഞ്ഞിട്ട് വരും. അയ്യോ, ആടാ അവനെ തീർപ്പ് സിക്സർ അടിച്ചു കളഞ്ഞ അവനെന്നാ. ട്രൈ അഗെയിൻ മാൻ. ജസ്റ്റ് ഒരു കാര്യം, ക്രൂസിയൊക്കെ ഒരു പ്രാവശ്യം ഫ്ലിപ്പൻ്റെ കൊടുട്ടെ. അയ്യോ,
സിമ്പിൾ. മനുഷ്യരായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്രൂസ് ചെയ്യിടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ലിവിങ് ബീങ് അല്ലല്ലോ അത്. I believe I need to proceed to the left here, but how? Proceed to the left. But how എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. Perhaps I'm to hit the mark on the far wall. That sort of thing has repositioned the archways in the past. Pen cancel. എങ്ങനെയോ ആയി. അത് മതിയല്ലോ നമുക്ക്. എൻ്റെ അമ്മോ. There's a pillar here, but no ledge near it for me to grab onto. Accio! വില്ലന്മാരാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ?
Accio. Hitting those marks readjusts the archways. Perhaps there's a way forward from the other side. Accio. ആർച്ച് കൂടി കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Is it possible to pull one of those blocks through the archway? Accio! Wingardium Leviosa! Accio! Wingardium Leviosa! Accio! Wingardium Leviosa! Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. After pulling the block out through the archway, I can place it where it can be climbed on while on the other side of the archway. എന്താണ്? Accio. Wingardium Leviosa. അങ്ങനെ വെച്ചാൽ അത് കയറത്തില്ലല്ലോ. Leviosa. Leviosa. Accio. Wingardium
Wingardium Leviosa. ഭാഗ്യം. ഇനി നേരെ പോകുന്നു. തീർന്നാ മതിയായിരുന്നു. എൻ്റെ അമ്മേ. ലെവൽ ഡിസൈൻ ഏതായാലും അടിപൊളി കേട്ടോ. ഡ്രാഗണായിട്ടാണ് ഫൈറ്റിന്. അല്ല, ഡ്രാഗൺ അല്ലല്ലേ അത്. Confringo. Glacius. Defendo. എവിടെയാടാ? ഒരു മിനിറ്റ്. അപ്പം ഇവിടെ എന്തായിരുന്നു നോക്കട്ടെ. Accio. എന്താ ട്രഷറിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാണോ തോന്നുന്നു. ആ, തീർന്നെന്ന് തോന്നണ്ട. വലിയ ഡോറ് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. ആ, ബോസ് ഫൈറ്റ് വന്നു. എൻ്റെ അമ്മ ഇതുങ്ങളൊന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ. Confringo. Defendo. Glacius. Confringo. Defendo. Glacius. Confringo. Confringo. Defendo. Confringo. Glacius. Confringo. Defendo. Glacius. Accio. Confringo. Glacius. Accio. Confringo.
തീർന്നു ഇല്ലടാ മെയിൻ ബോസ് വന്നുള്ളൂ എൻ്റെ അമ്മേ അതാണ് ആ ഉദ്ദേശിക്കണല്ലേ എനിക്ക് ആ കളർ ആദ്യം മനസ്സിലായില്ലായിരുന്നു എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചത് സിമ്പിൾ ചത്ത് What a relief. ഇപ്പൊ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് പോയിന്റ് ഒക്കെ ഇങ്ങോട്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ ചാൾസ് റുക്കൂഡിൻ്റെയും ട്രയൽ ഫിനിഷ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ എവിടെ പോയാലും അത് റിവെലി അടിച്ചോ കണ്ടാ അവസാനം ഒരു കണ്ണീര് വരും അതിൽ മൂക്കിന്ന് തന്നെ അല്ലേ മൂക്കളൊന്ന് വീണതിനകത്ത് മാസ്ക് ഊരിയിട്ട് നോക്ക്
Must say I'm curious to hear of Isadora's travels. Do come in. ഇസഡോർ ഇപ്പൊ അവരെ കുന്നളയായിരിക്കും. Please, have a seat. Isadora, we are all most intrigued to hear. We're ready. I've something to show you. Father, these are my colleagues from Hogwarts. Father hasn't spoken since my brother died. On my travels, I confirm that which I've always believed. That we have the power to take away pain. Isadora. അതാണ് പെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇമോഷൻ എന്നാണ് ഈ കാണിക്കണം പറയണേ. I took his pain. This is uncharted magic, Isadora. You can only see what has been sealed in the jar, and we do not know what power that may hold. But the traces of that magic are different from what I've seen before. Thank you. അയാൾ സംസാരിച്ചു. ഇത് ആക്ച്വലി നൈസ് സംഭവം അല്ലേ? And in one piece, no less. One piece. It is good to see you again. Professor Rookwood told me about what happened at Rookwood Castle. In light of the dire circumstances in which we find ourselves, it is most fortunate that someone so competent is following this path. Thank you, Professor. I shall keep the second artifact safe as you've advised. Good. Are you ready to move on? What was the glowing strand that Isadora pulled from her father's chest? It was pain. You will understand more about her actions as you complete the trials. I'm ready for whatever comes next. In that case, introductions are in order. Allow me to introduce former Hogwarts headmistress, Neve Fitzgerald. Niyam. How do you do? I must say that I was not entirely surprised to learn that a student had been completing the trials. I've always believed Hogwarts students capable of anything they set their minds to. Thank you, Professor. It's a pleasure to meet you as well. I am certain that you are more than capable of completing my trial. However, I must first, how shall I say, prepare the location of your next trial. We trust your judgment, Professor Fitzgerald. You should know better than anyone how to manage the inconvenience of, well... A vainglorious and exasperating headmaster? Indeed I should. I shall confirm that everything is in order immediately. Of course. Professor Fitzgerald needs some time to clear the way forward. Until then, you should continue to hone your magic. If you learn more about Ranrock and Victor Rookwood's activities in the meantime, please let us know. Very well, Professor. Protego! Sorry, button repair. Continue to hone my magic. You do learn quickly. Hopefully you will soon hear from Lodgok as well, and we shall learn how he fared with the helmet you retrieved. Well done today, as always. We shall speak again soon.
വിന്റർ വന്നു. വിന്റർ ക്രിസ്മസ് സീസണായി. ഞാൻ ഇന്ന് ആക്ച്വലി യൂട്യൂബിലൊരു വീഡിയോ ഉണ്ടായിരുന്നു, ലൈക്ക് എല്ലാ ഹൗസസിൻ്റെയും കോമൺ റൂംസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ലേ? പക്ഷെ അതിനകത്ത് കമൻസിനകത്ത് എല്ലാവരും പറഞ്ഞ റേവൻ ക്ലോവിൻ്റെ ബിൽഡിംഗ് ആണ് ഏറ്റവും നല്ല ബിൽഡിംഗ് എന്നല്ല, കോമൺ റൂമാണ് ഏറ്റവും രസം എന്നൊക്കെ. പക്ഷെ എനിക്ക് ഇതായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഉണ്ട്, നല്ല നല്ല ഭംഗിയല്ലേ, നല്ല വാമായിട്ട്. Natty told me about your run-in with the poachers. I have some news about them as well. Can you meet me soon? I fear that some of what I uncovered... Revelio. അപ്പണ് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിർത്തി. When you have a moment, please stop by the room of requirement. Deke mentioned you might be interested in learning how to breed beasts. അയ്യേ, മോശമല്ലേ. Another house token for the house chest. ഒരെണ്ണം കിട്ടിയുള്ള. I have been asked to teach you the exploding charm, Bombarda. Once you have completed the tasks I've set forth, speak to me after class. എന്തൊക്കെയാണ് ആ പുള്ളിക്കാരത്തിയുടെ ഇത് നോക്കട്ടെ. അക്വയറെ ഡിറിക്രോൾ സാധനമാണാവും. അക്വയറെ ജയൻ പെർപ്പിൾ ടോഡ്. നിങ്ങളെ കണ്ടുപിടിക്കണമല്ലോ, അതവിടെ പോയി കണ്ടുപിടിക്കും. ഏതായാലും ഉണ്ട്, എനിക്കിത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നല്ല വാമായിട്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞ നമുക്കിങ്ങനെ ഓടിപ്പോവാം. നല്ല വിശപ്പ്. മറ്റേ കീയോ ഡെമി ഗൈസോ എല്ലാം കിട്ടണ്ടെങ്കിൽ അതെ. ദേ ഇരിക്കുന്നു ഒരു കീ. അയ്യോ, അതെങ്ങോട്ടാ പോവാ? Aloha Mora. നമുക്ക് പിടിക്കാനുള്ളതിൻ്റെ വഴി ഇവർ കാണിച്ചാലുള്ള കുഴപ്പമില്ല.
ഇതേ ആൾക്കാർ പട്ടം പറത്തണം. It's like a place right out of a storybook. നമുക്ക് Aren't you one of the students who saved little Archie Bickle from Rookwood's? യപ്പ്. ഓ, ഇത് ഡിഫെൻസ് കൂട്ടും. ഡിഫെൻസ് കൂട്ടും, അറ്റാക്ക് കുറയും. വേണ്ട, ഇത് തന്നെ ബെറ്റർ. ഏതിനാ വില കൂടുതൽ നോക്കട്ടെ. 150, 150, രണ്ടും ഒരേപോലെ. Such a noble thing to have done. Hello, Mr. Semi. What can I do for you? What do you have for sale? Aren't you the student who ran all those goblin loyalists off? I can't tell you what a relief that was to everyone in Lower Hogsfield. I hope to see you again sometime. A brother who works in Gringotts. Couldn't pay me enough to sit behind a desk all day. Stupid one. Accio. Accio. Is that the best you can do? Confringo. This is the best I can do. Salazar Slytherin's spellbook. Meet me in the Undercroft. I found something. Accio. Revelio. Could it be a Merlin trial? മെർലിൻ ട്രയലും കുന്തൊക്കെ പിന്നെ നോക്കാം. തെറ്റിപ്പോയി.
This looks intriguing. Do cooperate, won't you? Incendio! Confringo! Arresto momentum. I'll look after you. Rickroll കിട്ടി. Who lived here, I wonder? Why do I get stuck with these assignments? Confringo! Oh, Glacius! Expulso! Confringo! Expulso! When did you learn that? Glacius! Expulso! Stupefy! It's so bad, that one. Oh shit. I'm just warming up. The darkness will swallow you up. Had enough? Confringo! Power. Glacius! Confringo! ചാവത്തില്ല. Confringo! അങ്ങനെ കത്തിച്ചോണ്ട് ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും പറ്റിയേ? Confringo! That wasn't so difficult. Protego!
Confringo. Glacius. Confringo. തീരണില്ലേ ദൈവമേ. തീർന്നോണം. Revelio. Arresto momentum. ഓഫ്, അതാ തെങ്ങളായിരുന്നു. Confringo. Glacius. Confringo.
Confringo. Revelio. There you go. Arresto momentum. Assignment's all finished. Yeah, Hogwarts പോവാം. I know what that means. Merlin trial. കേൾക്കാത്ത പോലെ There's so much we don't know about beasts. So എന്താണ് പടക്കം പൊട്ടിക്കണതാണ്? Excellent work today. Class dismissed. Can't say I'm... I take it you're ready to learn your new spell. I completed your assignment, Professor. I'm ready to learn Bombarda now. Good. Now, ഇങ്ങനെ this ഡിഫൻഡോ spell മാറ്റിട്ട് comes with ബോംബാർഡ് a എടുക്കാം. caveat. It should only be used when necessary. What? The exploding charm, as you might suspect, can hurt people. Use caution when casting it. Is this something we should be learning in school? Better for you to learn it in school, where we can instruct you properly as to its use. Now, you must be precise in your wand movements. We don't want you blowing your hand off. Go ahead. Nice and steady wand movements. Remember, the exploding charm is highly volatile. Well done. Now, let us put it into practice, shall we? Go ahead and try it on the pumpkins. എവിടെ ഏത് പംകിൻ? Bombarda. Excellent wand work. Cast the spell just like that every time. Assured and in control. Confringo! കൺഫ്രിങ്കോനേക്കാളും പവർ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ബൊമ്പാടൊക്കെ. നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം.
Professor, might I have a moment? Yes. What is it? Apologies, Professor. Perhaps later. Very well. ഈ അളവട്ടിയൊക്കെ വേണം. ഇനിയിപ്പം എന്താ? The Shadow of Discovery, Fall of the Dead. Sebastian sent me and Poppy is waiting. ആദ്യം നമുക്ക് സെബാസ്റ്റ്യൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാം. കാരണം പോപ്പിയുടെ മെയിൻ മിഷനാണ് സെബാസ്റ്റ്യൻ്റെ സൈഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇതുണ്ടാവും. അത് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഇത് കളിച്ചിട്ട് പോവാം. Hello, Grace. What are you doing here? Nice to see you. Thank you again for your help at the lake. I've become quite good at Summoner's Court, and I'm waiting for my next opponent. I suppose that's you. I suppose so. Shall we begin? I'm game. Well, let's see what you're made of. എന്താണ് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ പൊങ്ങിയിരിക്കണ ഈ സാധനം? അതിൽ നിന്ന് 100 കിട്ടും. അടിപൊളി. ഓക്കെ, അറിയില്ല ഭാഗ്യം. You didn't see that. എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, ഞങ്ങൾക്ക് 2 പേർക്ക് 20. ഓക്കെ, ഞാൻ ജയിച്ചു. എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഷോട്ടിൽ തന്നെ ഞാൻ ജയിച്ചു. അതിനെ തട്ടിക്കളയണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. Well done! Diving, Summoner's Court. Seems there's nothing you can't do. You played a good game though, Grace. I did play rather well, didn't I? Only one student has ever beaten me. She's very good. But if you play the way you did against me, you might stand a chance. ഇത് ഇവർ ഓരോരുത്തരായിട്ട് കളിച്ച് കളിക്കാൻ നേരം നമ്മുടെ മറ്റേ ഫൈനൽ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നോ, ചാമ്പ്യനായിട്ട് കളിക്കാൻ പറ്റുമെന്നോ? ഇതൊന്ന് നോക്കട്ടെ, അത് ഇതുവരെ നോക്കിയിട്ടില്ലല്ലോ. An astronomy table should prove useful once the sun's down. Here's one of those tables Professor Shah mentioned. Scorpius. ഞാൻ സെബാസ്റ്റ്യൻ്റെ അടുത്തേക്ക് തന്നെയല്ലേ പോണേ? അല്ലല്ലോ.
സെബാസ്റ്റ്യൻ്റെ അടുത്ത് പോകാനായിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ കാഷ്വലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയതിനാ. ഞാൻ വിന്റർ അല്ലേ, ഡ്രാഗൺ എന്താ മഞ്ഞി പൊതിഞ്ഞിരിക്കണായിരിക്കും എന്നറിയാൻ വേണ്ടി വന്നു. Bombarda! Revelio. ഞാൻ സബ് ടൈറ്റിൽ വായിച്ചുകൊണ്ട് എന്താ നോക്കിയത്. ना देखी ഒക്കത്തേക്കാണോ പോയത്? Off on another adventure, are we? Revelio. Tch. Revelio. ഇത്രയും ദൂരത്തേക്കൊന്നും പോവില്ല. Revelio. ഇതേപോലെ കാണുമായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് ഉപകാരം എടുക്കും. You'll never believe what I've learned. What did you discover in the spellbook we found in the scriptorium? Salazar Slytherin's spellbook was a little difficult to interpret, but fascinating. Evidently, he encouraged teaching dark magic at Hogwarts. Neither the Imperious Curse nor the Killing Curse was unforgivable during his time.
He believed students should be prepared to use dark magic when necessary, not to fear it. That's why we had to use Crucio to gain access to the scriptorium. He didn't want his knowledge shared with anyone who was afraid of the power of dark magic. It was hard to do, but casting Crucio was our only option. And I'm glad we did it, because in the spellbook I also found something else. References to a lost relic, which, from what I can tell, grants the holder the power to reverse dark magic curses. And you think this relic might be able to save Anne? Precisely. I plan to search for this relic, but I don't think we should tell anyone. Especially Ominous. He wouldn't understand. We need to tell him. He's the reason we found the book, and he deserves to know what you've learned. You've seen how he frets about the dark arts. I promise I'll tell him when I found the relic. When I know more, I shall send an owl. Don't feel sorry for Ominous. Keeping this to ourselves for now is for his own good. There you go. I'll decide what's for my own good. Ominous, we were just about to get some air. Care to join? You're a liar, Sebastian. I heard everything. You swore you'd never engage in anything to do with dark magic again. Sebastian No, villain. I said I understood you wanting that. I'd never swear to give up on finding a cure for Anne. You don't know when to stop, do you? I know when not to stop. Leave this alone, Ominous. I'll be on my way. Revelio! I am not letting this go. Ominous, Sebastian meant well. I appreciate you telling Sebastian not to keep this from me, but going after that relic is not a good idea. Sebastian doesn't even realize it, but he's as irresponsible and reckless now as his parents were years ago. It's why they died. I knew his parents died, but I never heard what happened. Mr. and Mrs. Sallow were professors. Spent nearly every waking moment in the cellar library. Noses buried in books. Anne and Sebastian were upstairs when it happened. They heard a sudden crash and ran downstairs, but it was too late. Their parents had crumpled to the floor. A defect with the lamp in the cellar caused the room to fill with an undetectable toxin. Sebastian and Anne were helpless. They had no magic yet. What a horrible story. It is. That's why I can't understand Sebastian's recklessness. I've practically lost Anne. I cannot lose Sebastian too. Please avoid anything to do with that spellbook. Those references in the book seem promising. Everything to do with Salazar Slytherin seems promising until it's too late. I hope Sebastian pursues this no further. But if you think he might, please let me know. It would mean a lot. Yeah. മിഷൻ കഴിഞ്ഞോ? കഴിഞ്ഞതോ? എന്തായാലും ഇങ്ങോട്ട് കയറിപ്പോയതല്ലേ നമ്മൾ കണ്ടത്? അതേക്കണ Excellent. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത മിഷനിലേക്ക് പോകാം. ഫോൾ ഓഫ് ദി ഡെഡ്.
റൂം ഓഫ് ദ റിക്വയർമെൻറ്റിൽ പോയിട്ട് മറ്റേ അൺഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ഐറ്റം എടുക്കണമല്ലോ. ഒരു ഉളുപ്പില്ലാണ്ട ചായയൊക്കെ എടുത്ത് കുടിക്കണേ. Bombarda! Deke has an idea to share with you. Flamboyant cloak. കാരണം ഇതിനകത്ത് ചൈനീസ് സംഭവമൊക്കെ. ഇതിനകത്ത് ഡിക്രീസ് ഡാമേജ് ഫ്രം ഗോബ്ലിൻസ് ആണ്. അപ്പം അതല്ലേ നമുക്ക് ബെറ്റർ. ഇത്രയും ബീസ്റ്റിനെ കൂടി കണ്ടുപിടിച്ചാൽ റെഡിയാവും. പിന്നെ അതാ ചലഞ്ചസ് കോമ്പാറ്റ്. ആരാണ് ഇൻഫമസ് ഫോഴ്സ്? ടാലന്റ് കോർ. സക്സസ്ഫുൾ പ്രൊട്ടേഗോ വിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടു എൻചെന്റ് വിത്ത് മാജിക്. ഓക്കെ, അപ്പം അത് വിടുക. എനിക്ക് 4 എണ്ണമായി. സോറി, ഞാൻ നോക്കട്ടെ. ഇതിനകത്ത് ബൊമ്പാട അതൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. പുഷ് ചെയ്ത് ഇനി അടുത്തത് ഇതിനകത്ത് ഇത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ്പെലിയാമസ്, പിന്നെ ലൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം, അറസ്റ്റോമിൻ്റെ അവിടെ ഇട്ട് അറസ്റ്റോമിൻ്റെ ഇട്ടിട്ടില്ല.
Hello, Deke. You wanted to talk to me? Indeed. Deke thought you might want to learn how to build a breeding pen so that you can breed beasts. I don't know, Deke. Sounds a lot of work. Can't I just carry on rescuing beasts? Rescuing and breeding beasts go hand in hand. Young beasts are particularly vulnerable to poachers. Breeding beasts here in the room will allow us to keep the younger ones safe. I see. What do I need to do? First, bring a pair of beasts to the room. One male, one female. Deke suggests rescuing thestrals, as they're at great risk from poachers. Noble creatures, but their relationship with death gives them a bad reputation. They're prized by poachers for their tail hairs. I've seen thestrals before, but where would I find a pair of them nearby? Deke has seen some wild thestrals not too far from the Hogwarts grounds. Then you'll need to purchase a spellcraft for the pen from Tomes and Scrolls and gather the materials it requires. Once you've rescued the thestrals and you have the spellcraft, you come and find Deke. Too much പരിപാടിയാന്ന് തോന്നുന്നു. റെസ്ക്യൂ ഫീമെയിൽ ഓൾറെഡി എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. നമുക്ക് മെയിൻ മിഷൻ ചെയ്യാം. എനിക്കിപ്പോൾ അത് ചെയ്യാൻ തോന്നണല്ലോ. മടിയാകണം. പോപ്പീനെ കാണാൻ പോലല്ലേ? ഡോർ ഇത്തിരിയും കൂടി വലുതാക്കായിരുന്നു അവർ. ഇവിടെ ഞാൻ കയറി കട്ടറല്ല. താര രാത്രി പാട്ട് പാടണ നമ്മൾ ഫോർബിഡൻ ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടിയാണോ പോവാ? It'll take more than that. Bombarder, are you even trying? Accio. Potatoes! Stupid. Lazy. Bastia. I am. You come to Accio. Wanna look up?
Bombarda. Glacius. Bombarda. You're no match for me. Incendio. Bombarda. Expulsion. Accio. Bombarda. Expulsion. Glacius. Let me out, son. Don't want to show. Let me out, son. Glacius. Expulsion. Bombarda. Where did you go, coward? Expulsion. Expulso. Protego. You're gonna have to stop that. I don't have a You don't stand a chance against me. Accio. To your knees. Quite conductive, aren't we? I thought you had me there. Avoiding that problem. Incendio! Let me out, son. Expulso! Accio. That's it. Glacius. Bombarda. You will. Let me out, son. Accio. Bombarda. Accio. Stupefy. Bombarda. If I wanted this little excitement, I'd have a job at a bank. Bombarda. Potato. Accio. Stupid. You'll have to fight eventually. Bombarda. ആവില്ല അങ്ങനെ നടന്ന് ഇത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. ടോർച്ചർ ചെയ്യപ്പെടെയുള്ളതാണ്. I should investigate. ഇതാ മറ്റേ സ്ഥലമാണ് ഇന്ന് കാലത്ത് വിളിച്ച പസിലിൻ്റെ സ്ഥലം. ഇതല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ വന്ന വഴി. ഞാൻ എന്താ റൗണ്ട് അടിച്ചു. അതേലോ ഇങ്ങനെ വന്നു ഇങ്ങനെ വന്നു. ഐ ചെസ്റ്റ് മാത്രമുള്ള വേറെ
Is Highwing all right? Natty told me what the two of you did. Highwing's fine. I'm keeping an eye on her. She's safe, Poppy, I promise. Good. Whatever the poachers are up to, I want Highwing far from it. You said you had news about the poachers, and that some of it had to do with me. It did. I overheard them talking in the Hogshead, and did you know that they have orders from Victor Rookwood to capture you on sight? Does this have anything to do with Rookwood and Harlow coming for you in the Three Broomsticks after the troll attack? It does, somewhat. But at the moment, I'm more concerned about what else you heard the poachers are up to. Fair enough. But I hope you'll let me know if I can be of help, especially after what you did for Highwing. Does the name Horndale Hall mean anything to you? I'm afraid not. Why? What is it? The poacher's best kept secret, apparently. The name came up twice, but they never went into detail. I also overheard one of them bragging about all the gold they're making, at the expense of innocent creatures, undoubtedly. The poacher spoke of this area, and I thought if we searched around a bit, it might give us clues as to what they're doing. If you ever meet my gran, this trip never happened. Not to worry, Poppy. If I ever meet your gran, I shall not speak a word of this. I normally tell her everything. She might be my best friend after Highwing, but she knows how I feel about the poachers. I think she worries I'll do something ill-advised. Whatever gave her that idea? ഓ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരേ ഹൗസിലുള്ളവരാ. A centaur. Tread carefully. ഞങ്ങൾ നേരത്തെ കണ്ടുള്ള. An entire castle to roam, yet you choose to wander here. Please, we don't want any trouble. We're simply passing through. Do you take us for fools? That we do not notice more and more of your kind around here, in league with the poachers? We aren't involved with them. If anything, we want to see them stopped. I hope for your sake that is true. Our kind is swiftly losing patience with the poachers and those they work with. വാ പോപ്പി. ഇത് വന്നില്ലേ? ഫസ്റ്റ് കയറി പോണം. He was certainly a charmer. That could have gone worse. Centaurs aren't exactly fans of wizard kind, and the poachers aren't helping matters. But why would he think that we had anything to do with poachers? I did notice the poachers talking with a few villagers in Hogsmeade. I'm not sure why. Perhaps that's why the centaurs are suspicious. എന്താണാവും? That's the third time I've seen a dugbog behave that violently. It seems that a lot of beasts have been more aggressive than usual lately. I've noticed that too. It's almost like there's something in the water. വല്ല വിഷവും കലക്കിയിടറുണ്ടാവും. This is odd. What is it? Not entirely sure, but look around. If the poachers were here, perhaps we can find out why. Why wouldn't they take their cages with them when they left? Pelts. Poor beasts. Still smoking. They can't have been gone long. Revelio. This is goblin metal. Seems out of place in a poacher camp. I should tell Poppy about it. Anything interesting? Poachers were here. All sorts of evidence. But I found something else. It's goblin made. I found goblin armor. Let's keep searching, but carefully. Merlin only knows what's going on here. I don't have a good feeling about this. How do goblin and poacher interests align?
Down there. Definitely poachers. No creatures, though. So what are they doing out here? Let's take a closer look. They won't be happy to see us. Should we use Ivala disillusionment? Or perhaps a less discreet approach? Hard to say from up here. Let's get a better lay of the land. Enter the tent. That's a brilliant idea. Focus totalis. How come I always take a short straw? I've heard centaurs quieter than you. Anyone looking for... Merlin, you think they were guarding the Minister for Magic himself? What is going on here? Only one way to find out. Minister for Magic. ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇനി കൊട്ടാരം പോലെ ഒരു സ്ഥലം ഇരിക്കുമല്ലോ. ഒരു ഡ്രാഗൺ. It's a dragon fighting ring. This is Hauntel Hall. The name makes sense now, and the secrecy. No wonder the poachers were in Hogsmeade so much. Likely taking bets and spreading the word. Given how crowded it is here, how could they possibly enjoy this? The centaurs have every right to be disgusted with wizard kind. There must be more dragons here. The poachers are far too greedy to run a fighting ring with only 2 dragons. We should take advantage of most eyes being in the fight and look around. But be discreet. You especially can't afford to be spotted. That's it. It's the word. You better be a beast. Don't know what Victor was thinking, striking a bargain with him. It's totalis. No, stealth ആണ്. അല്ല ഒരു മിനിറ്റ്, അവിടെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. പണിന്ന് ആരോണ്ണേ. Have you heard from your family? Has either of your brothers come round to our way of thinking? Will they join us? Nah, they say we go too far. The violence isn't going to get us what we want. I say, if every last wizard is run through with a blade, then violence is going to get me precisely what I want. Sickens me to work alongside any of them. Don't know how Ramrock's stomach's being near Rookwood. It's totalis. Someone's going to regret trespassing. It's totalis.
Did you hear those goblins? Ramrock and the poachers must be working together. Poppy, something's going on behind you. What's going on down there? They must have only just captured her. She's putting up quite a fight. Not a fair one, though. Not with her chained up like that. Let's even her, shall we? Yes. Look, they've got a dragon egg. Hebridean from the looks of it. ഇവനെന്താടാ ഈ നടന്ന് എൻ്റെ അമ്മേ. എടേ ഒന്ന് സ്പീഡിൽ പോടേ. Hello, Hamura. All right, I have the egg. Ready. The element of surprise will only buy us a few seconds. Let's make them count. You're the one we're looking for, and you grew a friend. Let's go. Stop right there. I'll check your pockets up here.
അപ്പം അയാളെ കടി. അടിപൊളി മിഷനായിരുന്നു. This way. That was a Hebridean black. I'm guessing the egg we have belongs to that dragon. അതിനൊക്കെ വെച്ച് പറക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അടിപൊളിയായാലേ. I don't think she knew they had her egg. She wouldn't have left without it. What now? She didn't exactly leave us a calling card. I don't know. Nothing about this day was expected. Not the goblins, and definitely not the fighting ring. The last thing I planned on was a dragon egg. And the poachers saw us, which cannot be good. Since the dragon we freed flew off, does that mean we get to keep the egg? I'd much rather we have it than the poachers, at least for now. But I don't think we should keep it indefinitely. It'll be hard hiding something like this from Professor Weasley for long. Should we expect trouble from the poachers, given the trouble we just caused? It'd be foolish not to expect it. They're not a forgiving lot. I'm sorry to say that you likely have a larger target on your back now because of what we just did. We aren't helping ourselves standing here. Let's get to safety. We can sort this out later. You're right. If there's anything the poachers are good at, it's tracking their prey. And right now, we're it. Be careful, won't you? I shall see you back at Defender the of castle. Dragons. ഇപ്പോൾ അച്ചീവ്മെന്റ് കിട്ടി. നമുക്ക് ആ തെസ്ട്രലിനെ പിടിക്കാൻ പോയാലോ, നോക്കിയാലോ ഒന്ന്. അതും കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് വേണ്ട. ഫീമെയിൽ തെസ്ട്രലിനെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ അന്ന് പിടിച്ചത്. ഇന്ന് ഉച്ചക്കായിരുന്നു തോന്നുന്നു. ഇനി മെയിലിനെ പിടിക്കണം. പർച്ചേസ് എ ബ്രീഡിംഗ് പെൻ സ്പെൽ ക്രാഫ്റ്റ്. നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം. ചില താല്പര്യം തോന്നാനുള്ള മിഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട്. ആരും വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. It's time you learned the transformation spell. After you've completed the required tasks, which I'm certain will prove useful in finishing your field guide, attend my class to learn the... ഒരു മിനിറ്റ് നിങ്ങളെ. Afterwards... ആദ്യം അങ്ങോട്ട് പോവാം. Discuss your progress thus far in the term. Arrest them. Now. I'm only trying to help. Revelio. ഇതിനെ പിടിക്കലായിരിക്കും. ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഈ സാധനങ്ങൾ പറത്തു. നമുക്ക് അതിൻ്റെ പുറകെ ഓടാനും പറ്റൂല.
ഓടാൻ പറ്റൂലെന്ന് എനിക്ക് ആക്ച്വലി താല്പര്യം തോന്നണല്ലോ ചെയ്യാനായിട്ട്. Arrest them. No need to be difficult. I mean you no harm. നീ ഗ്ലേഷ്യസ് ഇട്ടോ ഇവിടെ ആ ബാഗിൻ്റെ എതിർന്നാണെങ്കിൽ അറസ്റ്റോ മൊമെന്റം കൊണ്ട് നടക്കൂല മനസ്സിലായില്ല. ഒരു 2 മിനിറ്റ് കൂടി നോക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞ് അവർ വേറെ മിഷൻ എനിക്ക് സൈഡ് മിഷനല്ലേ, എനിക്കൊന്ന് താല്പര്യം തോന്നത്തുള്ളൂ. പിന്നെ ഇതിട്ടിട്ട് വേറെ പണിക്ക് പോവാം. എവിടെ Glaciers. ഓക്കെ സെറ്റ്. അറസ്റ്റോ മൊമെന്റത്തിനേക്കാളും നല്ലത് ഗ്ലേഷ്യസ് ആണ്. I tell you this, Hogwarts is lucky they've got the... Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. ഈ ഹോഗ്വാർട്സ് ലെഗസി 2-ൽ നമുക്ക് വേറെ എൻറ്റയർ റീജിയനിലോട്ടൊക്കെ വേറെ കൺട്രീസിലോട്ടൊക്കെ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നൊക്കെ ആകണം. ഇതിനകത്ത് ഇപ്പം ആകെ ഹോഗ്വാർട്സും ഹോഗ്സ്മീഡും മാത്രമല്ലേ നമുക്കുള്ളൂ, വേറെ അങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളൊന്നുമില്ലല്ലോ ബാക്കി. Just let me know if there's something in particular you're looking for. ഇതാണോ ബ്രീഡിംഗ് പെൻ സ്പെൽക്രാഫ്റ്റ്? Now I can conjure a breeding pen in the room. Best get back to Deke with the Thestrals. Mother would like to speak with me. I believe she has learned about some of what we've been up to. I'm hoping she may be easier on me if you are there. Can we meet at the Three Broomsticks? It may finally be safe since we rescued the dragon from Horntail Hall. എനിക്കെന്താ നാറ്റ്സായോനായുടെ ആക്സെന്റ് അങ്ങ് ഇഷ്ടമാണല്ലോ.
ഇനി അതിൽ ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഇത് മതി. Whisper it in my ear. I won't be upset. How could I raise an eyebrow to you of anything other than pure joy? Revelio. ഒന്നും തോന്നരുത്. ഓ അതാ പടമാണല്ലേ ഇത് ചെയ്യണേ. This will be more useful when I have something to identify. I've rescued the Thestrals and bought the spellcraft for the pen. Excellent. Now, to breed your Thestrals, simply release them into the same vivarium in which you conjure the pen. Then use the pen to start the process. Come and see Deke when you're finished. I shall. I wonder where I should conjure their pen. മറ്റേ സാധനത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ചെയ്താൽ പോരെ? ഇല്ലല്ലോ. Deke never grows tired of the room's surprises. We now have the perfect place for those Thestrals. Please let Deke know once you've bred them. കോഞ്ചുറിങ് സ്പെല്ല്, അതിനി ഏത് സ്പെല്ലാണാവോ? എൻ്റെ കർത്താവേ. ഇനി ആ തെസ്ട്രൽസിന് ഇങ്ങോട്ട് വരണം. ആ ഒരെണ്ണം മാത്രമുള്ളല്ലോ ബാക്കിയാ.
At least one space must be available in the vivarium. Okay. ഒരു കാര്യം ചെയ്തു ഇവനാ. Settle yourself. I mean you no harm. അപ്പൊ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അത് വന്നു. Now I just need to use the breeding pen and get the thestrals to mate. Oh, thestrals to mate. അതിന് 28 മിനിറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് 28 മിനിറ്റ് കഴിയാൻ നേരത്തെ റെഡി ആയിക്കോളുമായിരിക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. മിനിറ്റിന് ഞാൻ എന്ത് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാനാണ് അവിടെ? Question Weasley's assignment. Collect field guide page from the book on intermediate transfiguration. അതായത് ഡ്രാഗൺ. ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ സ്ട്രീം ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തുകയാണ്. ഇനി ബാക്കി ഇനി അടുത്ത പാർട്ടിലും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഡു ലൈക്ക് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് ഷെയർ ഇറ്റ് വിത്ത് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത കാണാം. അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. ഗുഡ് ബൈ ആൻഡ് ഗുഡ് നൈറ്റ്. ബൈ.